every time I would look at a man, I would just think in a very different way. কিছু জায়গায় যে শুট করতে যাই সেখানে একটা ভালো ওয়াশরুমও থাকে না। আমার সাথে রেজওয়ানের পরিচয় হয়েছে থ্রু ইউ অ্যান্ড আসিফ। কখনো আমার টার্গেট থাকে না কি যে আমি অ্যাওয়ার্ডের জন্য কাজ করব। Hi guys, welcome to yet another episode of Inbox Season 2 powered by Toggy Fun World. আজকে আমার একজন one of the personal favorite actor is here as our guest. It's none other than Tasnia Fareen. So my first question to you, তোমার নাম, why is it Tasnia Fareen and not Tasnin Faria? Because we have like Sabnam Faria, তারপরে Nusrat Faria, এটার জন্য you had to like be different. Maybe my parents when I was born they were thinking হ্যাঁ এরকম শবনম ফারিয়া নুসরাত ফারিয়া আসবে তো, so let's keep her name as আমরা তো অ্যাকচুয়ালি মনে করছি যে তুমি মনে হয় তোমার লেটারটা এদিক সেদিক করছো। আমি হ্যাঁ, এই নামটা আমি কতবার যে ভুল বলছি। ইভেন তুমি জানো বাঁধন আপুর সাথে যে এপিসোডটাতে ছিল সে আমাকে স্টপ করে দিয়েছে, তোমাকে নিয়ে আমরা 15 মিনিট কথা বলছি। and here we go another fake fan আমার spotted. মনে আছে আমরা 15 মিনিট কথা বলছি, বাঁধন আপু fan spotted. না ইটস নট ফেক। তুমি পডকাস্ট তো দেখো না, তুমি আমার দেখলে না বুঝতা। সে আমাকে বলে কি রাকিন স্টপ, সবাই স্টপ, তুমি নামটা কি বলছো? আমরা যে তাসনিন ফারিয়া, ইটস তাসনিয়া ফারিন রাকিন। তারপর আমরা আবার স্টার্ট করছি। Yeah, so, it shows. It really shows. আচ্ছা, so তো আমরা কি research and we don't know this is not the first time we are interacting. Yeah, I think we knew each other through social media. I've like met you after ওই যে আমরা কবে আমাদের দুইবার দেখা হয়েছে এর মধ্যে। একটা হচ্ছে বড় শো গ্রিন রুমে, আরেকবার হচ্ছে ব্যাংককে কোলপ্লের কনসার্টে। বাট এটা ছাড়াও I know you from way before. কোথায়? I know you since 2014. 14 what happened? How do we know each other? You didn't probably know me, but I used to be a YouTuber. Okay. Why did you say it like that, YouTuber? Because এখন ইউটিউবারটা একটু মানে টিকটকার ইউটিউবার জিনিসটা এরকম হয়ে গেছে। বাট তখন ওই সময় আসলে আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ওজি ইউটিউবার বলতে পারো, বিকজ আমি আর আমার ফ্রেন্ডের একটা চ্যানেল ছিল ফ্লাওয়ার এন্ড অরেঞ্জ। আই ডোন্ট নো ইফ এনিওয়ান রিমেম্বার। রাইট, এখন মনে আসছে আমার। সো ফ্লাওয়ার এন্ড অরেঞ্জ বলাতে হ্যাঁ, সো আসিফ এন্ড ইউ yeah, and a lot of people were kind of starting the YouTube, and আমাদের ওই সময় we had like 5,000 subscribers. So তুমি কি ইউটিউবে কি বানাতে বলো? আমরা গান করতাম দুজন একসাথে ক্যারিওকে ছেড়ে। ক্যারিওকে ছেড়ে? হ্যাঁ, আর মোবাইলে অরনির আম্মুর একটা আইফোন, তোমার টেবিলে বসে করতে সামথিং কিছু একটা দুজন মিলে থাকতে। হ্যাঁ, অরনির বাসাতেই করতাম। আচ্ছা, so there was one time you guys made this video Bhai Brothers Across the World or something where you guys gave us a shout out. You have a sharp memory. Yeah, of course I remember that for another reason. I'll tell you later. But ওইখান থেকে আসলে এখনই বলো, এটা হুক হিসেবে থাকবে, because পডকাস্টের ফার্স্টে যদি বলো people will be like, oh, I told you. You tell me what I told you. Okay, মানে correct me if I'm wrong. So basically she used to be a YouTuber ও ইউটিউব থেকে হলো used to be YouTuber বলাটা ভুল হবে। মানে তুমি এমনি বলছো যে তুমি ইউটিউব ছিলা, তাহলে আমি এখন কি বলবো? জিনিসটা হচ্ছে আচ্ছা, আমাদের YouTuber/actor right now. Okay, and apparently she told me, আমি অনেক ইনফরমেশন একটু ঘুলায় ফেলি guys. So basically she told me যে her current husband, the only one current husband. Oh God, I only have one husband. Yeah. Her only one husband ever in her life thus far. ওকে ডিসকভার করছে থ্রু দ্যাট ভিডিও অফ আওয়ার্স। Yes, so আমার সাথে রেজওয়ানের পরিচয় হয়েছে থ্রু ইউ অ্যান্ড আসিফ। So how did it happen যে ও কি আমাদেরকে ফলো করতো, তারপর হলো দেখার পরে I wanted to, that's why I want to মানে know that from him. Okay, তার পার্সপেক্টিভটা তুমি জানো না, মানে ও এটা খুব ভালোভাবে বলতে পারবে, মানে আমি বলতে গেলে না জিনিসটা। আচ্ছা, ট্রাই করতে পারো, calling him, but I don't want to like bug anyone. No, it's like we can try. ও যদি ধরলো, but it's a Saturday, it's a Sunday morning. আমরা কেটে দিব because we don't want to show that we got rejected by someone. It's a Sunday morning, so I'm sure he's like sleeping, but let's see. Hello? Hello? তুমি উঠছো ঘুম থেকে?
আচ্ছা শোনো না, I told you right, I'm coming to Rakin Apsar's show today. So I'm in his show and you're like on record on audio, হ্যাঁ? So তুমি just একটু বলো তো স্টোরিটা, like how you met me. আচ্ছা, তো ভাই ব্রাদার্স এর একটা ভিডিও ছিল, ভাই ব্রাদার্স অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড অর সামথিং লাইক দ্যাট। তো ওই ভিডিওতে আমি প্রথমবার ফাইনকে দেখি। তো ফাইন বোথ অফ ফ্রেন্ড অলরেডি দুইজন ওই সময় ইউটিউবে গানে কভার করতো, ফ্লাওয়ার অ্যান্ড অরেঞ্জ। তো দেখার পর আই ওয়াজ লাইক হ্যাড আ হিউজ ক্রাশ অন হার and thought of stalking. তো স্টক করতে দিয়ে দেখি she actually does covers and sings really good. পরে বসে বসে সব কভার শুনছে, শোনার পরে then I added her on Facebook, and ওই সময় ফেসবুকে when you click a message it doesn't show that the message request, তো ক্লিক করলেই সিন হয়ে যায় মেসেজটা। and final curiosity ছিল যে আমার তো বিশাল বড় নাম। You had a huge name. হ্যাঁ, I just was curious যে তোমার পুরো নামটা কি, এটা দেখার জন্য I clicked and you just texted me then. হ্যাঁ, তারপরে আমি But you texted me এর আগেও, but it seems I like didn't see. হ্যাঁ অনেকবার হাই হ্যালো দিচ্ছিলাম আমি। Hi, hello ছিল না, it was like hello gorgeous, hi beautiful. That was the first message? These were the two first messages I seen then. Wow, that's like very upfront. Yeah. Yeah. Anyway, Hi, Mr. Rezwan, yeah. right? Hi. Brother. This is Rakin. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bro, heard a lot about you, and sorry for calling you on a Sunday morning, probably. Yeah, it's a Sunday morning. It's 7 a.m. or 8 a.m. Yeah. Okay, bye. Go back to sleep. Huh? You what? It's completely fine. Okay. Bye-bye. Gumo. Bye. Love you. Okay. Oh, how sweet. So তুমি আমাকে এটা এসে বলছিলা ওয়াটার শোতে, and I was Yeah. already starstruck after seeing her. I was your fan. Okay, that's sweet. এটা হইছে. Thank you. Yeah, I Regina. used to love Regina. Just আমার খুব মানে মন খারাপ থাকলে I would watch your videos and all. এখন তুমি ইয়েকে বলো, মানে অডিয়েন্সকে বলো যে তুমি এখন দেখো না। She was like এসে বলে কি তুমি আগে যে রেকিনা প্লে করতা, I used to love it. আমি পরে বললাম আমি তো এখনো করি। She's like I don't know, আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি তো ওরকম সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভ না, এই জন্য আমি দেখা হয় না। Yeah. But না, but I was actually starstruck by seeing her. I didn't expect her to be there. তো আমি দেখে বলবো oh my god, I'm a huge fan, I love your work, and ও বলতেছে যে I also like you, like তোমাকে অনেক আগে থেকে চিনি। তো ও আমাকে না এক্স্যাক্টলি so মানে gutted যে মোর মনেই নাই আমি তোমাকে বলি we were featured in your video and all that. it's not আমার about that. জীবনে তোমার বা আসিফের সাথে ডিরেক্ট ইন্টারাকশন হয় নাই বাই দ্য ওয়ে, অরনির হয়েছে, বিকজ আমার তখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, Right. তখনও ছিল না, মানে লুকায় লুকায় আমার Right. মা চোখ ফাঁকি দিয়ে তুমি আগে থেকে এরকম সোশ্যাল মিডিয়াতে একদমই না, ওই সময় তীব্র ইচ্ছা ছিল, বাট আমার বাসায় আমাকে অ্যালাউ করতো না, আমার বাসায় ইন্টারনেট ছিল না, আই ডিডন্ট হ্যাভ মোবাইল ফোন এনিথিং। কোন ক্লাসে আসার পরে তোমাকে মোবাইল দেওয়া হয়েছে? ইউনিভার্সিটিতে? আচ্ছা, দ্যাটস গুড। আমি কিন্তু ক্লাস 10 এর পরে আমার বাসায় ইন্টারনেট আসছে। আমার বাসায় ইন্টারনেট আসছে ক্লাস 12 এরকম সময়, 12 এর সময়। বাট ভালো হয়েছে, এটা ভালো। মানে ফার্স্ট ফোন আফটার এইচএসসি। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে, অলমোস্ট সিমিলার। তো ও এখন I'm so sorry যে you felt gutted that I don't remember. You have to understand one thing. সবাই জানে যে from my YouTube career I have severe PTSD. আমি তো জানতাম। So আমি করছি কি ওই phase in life literally it's buried under my subconscious. Now you know. Am I triggering you? No, you're not triggering. I have recovered obviously after paying so many money to my therapist. So I'm fine now. But yeah, এটার জন্য না আমি অনেক কিছু মনে নেই। আমি কি ভিডিও বানাতাম, লাইক কি টাইপের ভিডিও বানাতাম, মানে ওগুলো মনে আছে, ধরো স্পেসিফিক নাম মনে নাই কি করতাম, ওগুলো আমি মনেও করতে চাই না, মানে আই ফিল সো এটার জন্য আমার মনে নাই honestly. I even forgot just the first brand that I worked with. মানে me and Rizwan when we started dating we were like planning যে আমাদের যখন বিয়ে হবে আমরা রাকিনকে আর আসিফকে আমাদের বিয়েতে দাওয়াত দিব, and then he's like না ওরা কেন আসবে, আমাদের নরমাল মানুষের বিয়েতে ওরা যাবে নাকি। What?
And তোমাদের বিয়ে তো হয়েছে That I'm talking about 2015-16 I'm আমি so তখন কাজ offended. করতাম না, তখন আমি কাজ করতাম না, I was very আমি like নাচতাম। তারপরে তো আমি বিয়ের প্রোগ্রাম করি না, বাট প্রোগ্রাম করলে I would have definitely invited you guys for sure. করবা তো না ফিউচারে? না, I don't করবাই না? I don't think so. আর মানে কি করব? আচ্ছা, না করলে তো ব্রো, মানে আমি তো জানতাম না, তো আই থিঙ্ক তুমি খুবই লোকি। হ্যাঁ, I just had my very close family members, রাইট, so একদম কাউকে বলি নাই আসলে। You looked amazing. Thank like seeing you. গুলোর মধ্যে gorgeous. Thank you. I loved seeing both of you. I had no idea যে তুমি মানে তোমাকে আমি মাত্র ডিসকভার করছি তখন, বুঝছো? And then bam, you're married on social media. মানে একটা পিকচার তুমি দিয়েছিলে। Yeah, that kind of went a little viral. Yeah. You looked so pretty, honestly speaking. I'm not even like lying right now. Thank so you. ওইটা দেখার পরে I was like, that's how a bride should be. I felt আমি সবসময় মানে আমি একটা চেয়েছিলাম যে একদম প্রপার মানে বেঙ্গলি ব্রাইড হতে, সো আমার ভিশন ওইটাই ছিল সবসময়, আমি জামদানি পরবো, লাল একটা শাড়ি পরবো, Right. একদম ট্রেডিশনাল গয়না পরবো, সো ওইটাই আর কি আমার যেটা ইচ্ছা ছিল আমি ওটাই পূরণ ওইটাই করেছি। করছো। That's it. আমি আসলে ওইভাবে চিন্তা করি নাই যে আমার ছবিটা এরকম হবে বা সবাই এরকম করে আমার মতো করে ব্রাইড সাজা শুরু করবে, বাট ইট ওয়াজ অ্যামেজিং টু সি হাউ দিস ওয়ান ওয়েডিং ক্যান ইম্প্যাক্ট সো মেনি, বিকজ আমাদের এই যে জামদানি ক্রাফটম্যানশিপটা এটা তো দিনে দিনে আমাদেরকেই তো এটা ধরে রাখতে হবে। সো এই যে সবাই যে বিয়েতে জামদানি পরার ট্রেন্ড স্টার্ট করলো, তাতে কি হবে যে জামদানির যারা কারিগর, যারা জামদানিটা অ্যাকচুয়ালি বানায়, ওদের কর্মসংস্থানের সুযোগ। সো ইটস লাইক এ চেইন রিয়াকশন। সো আমাদের আসলে দেশের এই জিনিসগুলো যত প্রমোট করবো আমরা, তত আমাদের দেশের জিডিপির জন্য লাভ, আমাদের দেশের মানুষের জন্য লাভ। And you actually মানে তুমি যেটা করতে চেয়েছিলে ওটাই করছো। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, চোখ না লাগুক। আমি তোমাকে এখন একটু আস্ক করবো তোমার নিয়ে, তোমার কাজ নিয়ে, রাইট? সো তোমার কাজগুলো দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে খুবই আনকনভেনশনাল, লাইক you always pick the unique characters and the unique scripts, right? So I really want to know what makes you pick those scripts? Like, is it a conscious decision or? First of all, I'm very lucky that those scripts come my way, because most of the time actors, they don't have much say to choose their work at the beginning of their career. Okay. I didn't also have that choice at first, but তারপরে day by day যখন আমি কাজ শুরু করলাম, তারপর আমার কাছে অপশন আসা শুরু হলো, then especially I feel like my career turned after the series I've done, Ladies and Gentlemen, Mustafa Sarwar Farooqi ওনার সাথে, এবং he was one of my favorite directors, he still is. So ওই কাজটা করার পরে আসলে আমার অ্যাক্টিং এবিলিটি বলি বা স্ট্রেংথ বলি, এই জিনিসগুলো অন্য ডিরেক্টরদের নজরে লাকিলি পড়ে, এবং দেন আই গট অ্যাকচুয়ালি অফার্ড কারাগার বলি বা এই যে কাজগুলো আমি আসলে করে এখন ওটিটির কাজ বলি বা নাটকেও অনেক চ্যালেঞ্জিং কাজগুলো করেছি। সো ওই ভরসার জায়গাটা ওখান থেকে ক্রিয়েট হয়, এবং আমি তখন দেখলাম যে fine, if I have a voice and if I have that within me, এটা যদি আমার strength হয়, then I should play it, and a lot of people can resonate with those characters. So আমি নিজেও অনেক resonate করতে পারি, এবং আমি যখন এই ক্যারেক্টারগুলো প্লে করি, আমার every character is like a therapy for me. It's kind of like when I'm playing a character, I'm living the life of another person, and somehow my personal feelings get channeled out through it. আমি আমার happiness বা আমার trauma, আমার নিজের personal baggages, I put a lot of it into the character, and somehow when that character reaches that resurrection point, somehow আমার life-এ আমার মনে হয় কি I'm reaching that level. So in that way, it's kind of like আমার ক্যারেক্টারের জার্নিটা একসাথে মার্জ হয়ে যায়, আর I become myself very vulnerable. So how do you find the fine line? This is the character and this is me. Well, for the time being, I don't. আমি যখন প্লে করি তখন না, but after that it gets difficult, and sometimes I carry the baggages of my other characters, মানে যেটা হয়তো আমার ব্যাগেজ না, but I'll still carry it in my bag. তো ওই সময় আসলে I take help from therapist, but oh, you do that? Yeah, nice. Because I feel like professional therapy is very important when you're an actor. There are sometimes characters you're playing which may make you feel like push yourself into a very dark zone. আমার ক্ষেত্রে এটা মাঝে মাঝে হয় যে স্পেশালি লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যানের পরে তো এটা অনেক হয়েছিল আমার সাথে, যে I started thinking of myself as a victim, and every time I would look at a man, I would just think in a very different way. Character একদম ঢুকে গেছো, মানে এটার থেকে বের হতে পারছিলাম না, which is a very
বলবো problematic. Yeah, it is. মানে আমি I couldn't really trust men around me. I would look at someone and the first thought would come like in a very bad thing. মানে আছে না যে I wouldn't even trust my people that are close to me. So এরপর এই জায়গা থেকে আসলে I took professional help and then I came out of it. But I'm so glad that people can resonate with the characters I play. So that's মানে my... I feel like তুমি যতগুলো কাজ করেছো thus far, gender role ছাড়াও both men and women can relate to your character. Because I try, মানে আমি যেটা করি যে আমার জায়গা থেকে আমি চেষ্টা করি to make myself vulnerable as much as possible, because if you are not opening your heart to it, then it's very hard to reach other people's heart. True. So it's like a heart-to-heart conversation you need to have through screen. Right. মানে তোমার যে process of indulging yourself in a character, it's quite fascinating to me because আমি অনেক Hollywood reporters এগুলো আমি follow করি and they go through this similar process and I've seen for the first time as a Bangladeshi actor. অনেক অ্যাক্টরে করে। আমি জানি না, আমার জানা মতে আমি বলতেছি যে যেহেতু তোমার সাথে আমি খুব ওপেনলি কথা বলতেছি যে your acting process, যে তুমি কিভাবে অ্যাকচুয়ালি একটা ক্যারেক্টারকে অ্যাপ্রোচ করো, এরকম খুব সিস্টেম্যাটিক, খুবই আছে না যে একদম নিজেকে ক্যারেক্টারের মধ্যে গুলায় ফেলা and then you bring something on the screen and then পরে হলো তুমি আবার you seek self help so that you can get out of the character, right? আমার কাছে যেটা পার্সোনালি মনে হয় বাংলাদেশে অনেকে আমরা করি কি ভুলে we play ourselves. না, এটা তো ন্যাচারালি আসবে। আমার ক্ষেত্রেও তো যখন আমি একটা ক্যারেক্টার প্লে করবো ন্যাচারালি কিন্তু আসবে যে আচ্ছা আমি ফারিন যেরকম সেরকমই যাতে আসে। এই জন্য না মানে উই নিড আ গুড ডিরেক্টর। একটা ডিরেক্টর আসলে একটা অ্যাক্টরকে বলতে পারবে যে ফাইন ইউ ক্যান নট ডু দিস, দ্যাট গাইডলাইন। আমি ভালো ভালো ডিরেক্টরদের সাথে কাজ করার কারণে হয়তো ওই গাইডলাইনগুলো আমি পেয়েছি বলেই আমি আই কুড ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন মাই সেলফ অ্যান্ড দ্য ক্যারেক্টার্স। আর ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউর মেকিং ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি, ইউর অ্যাকচুয়ালি শেপিং আ ক্যারেক্টার। মানে আমরা যখন একটা ক্যারেক্টার প্লে করছি, ক্যারেক্টার কিন্তু জানে না যে একটা ক্যারেক্টার কিন্তু মানে ইটস আ হিউম্যান, that has all the emotions and everything. একটা রেসপন্স যেও করছে, ইটস বিকজ একটা রিজন আছে, ওর একটা আপব্রিঙ্গিং, ওর একটা এডুকেশন, রিলিজন, সব কিছু একটা ভূমিকা পালন করে। তো আমি যদি সেই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সলিড ওকে বিল্ড করে আগে না দেই, তাহলে আমি যে আজকে আমাকে কেউ কিছু বললো, এটার রিয়াকশনটা আমি কীভাবে হবে, হাউ উড আই নো দ্যাট? ও যদি আজকে ফিলসফি স্টুডেন্ট হয় ও একভাবে অ্যান্সার দিবে, ও আজকে যদি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয় ওর কিন্তু অ্যান্সারটা লজিক্যাল হবে বা সামথিং এলস। সো এইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। তা আমি যেটা করি যে আই ট্রাই টু বিল্ড আ ব্যাকগ্রাউন্ড ফর অল মাই ক্যারেক্টার্স, যেটা স্ক্রিনে দেখা যায় না, বাট ডিরেক্টরের সাথে কথা বলে ও কোথায় বড় হয়েছে, ও কেন এইভাবে চিন্তা করে, আচ্ছা এইখানে এইভাবে রেসপন্ড করছে কেন, স্ক্রিপ্টেও থাকে না, স্ক্রিপ্টে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকে না। এন্ড আমার ডিরেক্টর মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যায় আমার কোয়েশ্চেনে, বিকজ আই এম লাইক কোয়েশ্চেনিং এভরিথিং। আচ্ছা, সো বাট ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর মি। আবার আমি যখন ওই ক্যারেক্টার একটা প্লে করছি ফর আ লং টাইম, আই ট্রাই টু লিভ ইন দ্যাট ক্যারেক্টার। আই পিক আ সং স্পেসিফিকলি, যে এই গানটা শোনা মাত্র I get deported to a different world, for example, or maybe like I'm using a specific perfume. You try to empathize with that character. Yeah, I try to live like that character for that period of time. How do you pick the songs? Like, how do you know je ei song er sathe jabe? Within your existing playlist or like No, it's like sometimes I accidentally get bumped into it. Jemon ladies and gentlemen, when I played Sabila, oikhane amar gan chilo which I picked for myself. Hope is the dangerous thing that people like me to have. Lana Del Rey. Oh, yeah. So এই গানটা আমি শোনা মাত্রই আই বিকাম সাবিলা। সো এরকম কিছু গান আমি রেডি করে রাখি, যে যেই গানটা শোনা মাত্র না হবে কি আমি অটোমেটিকলি মাই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড এভরিথিং গোজ ইনটু দ্যাট। হ্যাঁ, ওটা কি তুমি সেটাও শুনো তারপরে মানে when I feel like I'm not getting into the character, আমি যখন ঢুকতে পারছি না ক্যারেক্টারে, বা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হয় না যে it's kind of like your soul gets possessed. এটা একটা ফিল হয় when you're doing a character and you're very invested. So ওই possessed ফিলটা যদি আমার না হয় তাহলে আমি it's a shortcut to bring myself to that zone. True. It's like the script যে character থাকে, it's like a dead body and you're the soul. Yeah, it's kind of like so you have to bring soul to the dead body and resurrect that character on screen. ওইটাই আমি আসলে ওভাবে দেখি না, আমি দেখি যে there's a foreground and there's a background. If I'm playing a character, এখন যেমন আমি কথা বলছি আমি হচ্ছে তাসনিয়া ফারিন, আমি ফোরগ্রাউন্ডে আছি এখন, বাট ইফ আই এম প্লেইং ফর সে XYZ,
তখন আমার XYZ কে ফোরগ্রাউন্ডে এনে তাসনিয়া ফারিনকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখতে হবে, বাট শি হ্যাজ টু বি দেয়ার, কিন্তু আই ক্যানট কমপ্লিটলি অমিট হার। আমার কিছু নিজস্বতা যদি আমি আমার ক্যারেক্টারের মধ্যে না দেই দ্য ওয়ে আই অ্যাম, তাহলে ইটস গোনা লুজ দ্যাট মিনেস। Right. Do you ever end up judging your own characters? All the time. All the time. Oh, judging bolte, I don't judge their actions. I judge how I'm playing it. আচ্ছা, So, মানে এরকম যদি হয় যে say for example, why is she taking that decision? like, হ্যাঁ, She's supposed to be clever. She's supposed to moral be ground, maybe it might not support. Like, Right. for example, if I'm playing a serial killer, for me it's a heinous act. আমি তো জীবনও এটা করব। Have you yet? Well, I'm yet to be discovered. Let's see. But anyway, I think তুমি ওর ভালো একটা sociopath, একটা serial killer play করতে পারবা। I've taken it as a Take it from compliment. personal experience. I take it as a compliment if you say that No, about me. I feel like you can actually. Oh, you think I'm a manipulator or something? Oh, no. Really? You can. You have that. I feel I mean, like I want তোমাকে to. দিয়ে করা যাবে। I mean, I want The way you to. look at people, basically, it The way I feels look like at you're looking people. in their souls. I try to do that. You try to do that. Yeah, I try to understand the soul behind everyone's Yeah. facade. আমি বুঝতে পারছি তুমি এসে জীবনে আমাকে তাকাইছিল যে she is judging by not judging. I'm not judging. I'm just making my Observing. assessment. That's আমরা different. কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, তো আমাদের ভোকাবুলারি অনেক কম, so আমরা যেগুলো বলবো ওগুলো খুব রুট শোনাবে। So No, but anyway. But এটাই বলছিলাম যে, for example, a serial killer, ওর জন্য এটা justified, but আমার জন্য or তো a এটা না। therapist. But I wouldn't judge that motive for sure. Yeah, If okay. our world, if in her cinematic world that is justified, it is justified for me. Right, true. Well, congratulations for winning Filmfare Award. Thank you. ইয়েতে বলে দাও কিসের জন্য ইয়ে করছো, because I Because you forgot the name. Yes. I knew. আরো এক পৃথিবী। হ্যাঁ, I just corrected you একটু আগে। তুমি behind the scene তুমি কাট করে দিছিলে। Sorry হ্যাঁ, guys, আরো I'm এক very bad পৃথিবী, with আমি names. আসলে Yes. আমার প্রথম ছবি এটা, আমার পুরো ক্যারিয়ারের প্রথম ছবি। এটা তোমার প্রথম ছবি ছিল? হ্যাঁ, আমার প্রথম But ছবি। মনে আমি হয়- বাংলাদেশে কোনো ছবি এর আগে করি নাই, মানে যেটা ওটাতে আসছি, বাংলাদেশে যেটা করেছি সেটা রিলিজ পাইনি আর কি, সেটাই আসছি। বাট আমি একটা মানে এইটাই হচ্ছে আমার কলকাতা বাংলাদেশ মিলিয়ে প্রথম রিলিজ হওয়া ছবি, যেটা হচ্ছে Okay. গত বছর But জানুয়ারিতে that's not your রিলিজ first হয়েছে। work. না, it's not my first work, first film, First film. feature film. Right. সো এটা গত বছর জানুয়ারিতে রিলিজ পেয়েছে, অতনু ঘোষ পরিচালনা করেছিলেন। সো হ্যাঁ, এটার জন্য এই বছর আমি ফিল্মফেয়ার পেয়েছি আচ্ছা। নবাগত So what was হিসেবে। your experience? Like, did you know যে তুমি এই লেভেলে চলে যাবা যেখানে ফিল্মফেয়ার থেকে তুমি অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছ, but did you know anything about this beforehand? See, আমি না, don't get me wrong, যে অ্যাওয়ার্ডই বলি না কেন, it's a good recognition for sure. যে কোনো অ্যাওয়ার্ড একটা কাজের স্বীকৃতিটাও ভালো, বাট কখনো আমার টার্গেট থাকে না কি যে আমি অ্যাওয়ার্ডের জন্য কাজ করব, বা হ্যাঁ আমার এই অ্যাওয়ার্ডটা পেতে হবে কাজ করে। If it comes along the way, I get happy, I'm fine. But if it doesn't come along my way, I have no regrets. For me, the process is very important. আমি এনজয় করি পুরো ফিল্মিং এর প্রসেসটা অ্যাকচুয়ালি। আমার একটা ক্যারেক্টার যদি ভালো লাগে আর আমি যখন ওই ক্যারেক্টারটা লিভ করি না, ওই টাইমটা আই ফিল ভেরি রিজুভিনেটেড। আই ফিল লাইক দিস ইজ দ্য পারপাস অফ মাই লাইফ। আই ফাইন্ড দ্য পারপাস যে আই ওয়াজ বর্ন টু ডু দিস। Right. সো দ্য রেজাল্ট রিগার্ডলেস মানুষের ভালো লাগলো কি লাগলো না বা কি, আই ডোন্ট নো, Even. ওইটা ভালো লাগলে তো অবশ্যই ভালো লাগে, বিকজ সবাই চায় তাদের কাজ অ্যাপ্রিসিয়েট হোক এবং এটা তো অন্য একটা আনন্দ। বাট ফর মি দ্য মোর জয় আই গেট ইজ ফ্রম প্লেইং দ্য ক্যারেক্টার। সো The দ্যাটস craft ওয়াই দ্য itself. ক্রাফট ইটসেলফ আই Right. এনজয় ইট আ লট। সো আমার জন্য হচ্ছে এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, and I want to keep doing it. Right. That's how it should be, honestly. Like, আমরা যারা content creators, we kind of, you know, আমরা দৌড়াই হলো ক্রিয়েটিভিটির পিছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু কমার্শিয়াল চিন্তা ভাবনা থাকে, বিকজ at the end of the day পেট তো চালাতে হবে, হ্যাঁ, right? আর কমার্শিয়াল অবভিয়াসলি, আর কমার্শিয়াল চিন্তা তো থাকতেই হবে, থাকতেই বিকজ হবে। আমি যদি কমার্শিয়ালি ভায়াবল না হই, আমার কাছে যে কাজগুলো আমার করতে ভালো লাগে সেগুলো আসবেই তো না। Exactly. সো it's a you need to balance it. So, could you tell us যে তোমাদের যে তোর বাংলাদেশের প্রোডাকশনের সাথে কাজ করেছো, ইন্ডিয়ান প্রোডাকশনের সাথে কাজ করেছো, কলকাতা প্রোডাকশনের সাথে, what's the difference? What's the main difference that you have noticed? Well, I can't say the difference for sure, because আমি ওরকম ভাবে আসলে বাংলাদেশের ফিল্মে তো এখনো কাজ করা হয়নি। আচ্ছা। তো সেই জন্য
ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আমি বলতে পারবো না, বাট ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ আমি বলবো Industry. যে আমার কাছে একবারও মনে হয়নি কলকাতায় কাজ করার সময় যে আমি একটা অন্য দেশ থেকে এসে কাজ করছি, বিকজ দ্য হোল টিম ওয়াজ সো সাপোর্টিভ, দে জাস্ট ওয়েলকামড মি। বাট একটা জিনিস হচ্ছে যে সুযোগ সুবিধাটা একটু বেশি, যেমন আউটডোরে যখন আমরা শুট করছিলাম দে গেভ মি অ্যান এন্টায়ার ক্যারাভেন, সো ওখানে আই কুড রেস্ট, আই কুড রিহার্স মাই লাইন্স, আমি আমার জোনে থাকতে পারছিলাম, তাই এসি ছিল? ক্যারাভেন এসি অবশ্যই ছিল, and there was আমি কেমনে জানবো? there আমি তো was কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। there was a washroom which is the হ্যাঁ। biggest drawback যখন আমরা আউটডোরে শুট করতে যাই বাংলাদেশে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা হয় কি কিছু কিছু জায়গায় যে শুট করতে যাই সেখানে একটা ভালো ওয়াশরুমও থাকে না, সো অ্যাজ এ ফিমেল Yeah. আর্টিস্ট যেমন I actually had a lot of problems because of that, medical problems, যেটা আমার অনেক দিন মানে এটা ডাক্তারের কাছে যেয়ে আমার ইয়াও করতে হয়েছে। It's because a lot of our female artists get this kind of problem because of the washroom. So এইটা একটা জিনিস আমি বলবো যে ওইখানে তো কোনো তোমরা problem পেটিশন হয়নি। কেন করো না বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রির Well, জন্য? our industry is still growing, so maybe মানে ওই ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন এখনো পৌঁছায়নি যেখানে আর্টিস্টদেরকে একটা করে ক্যারাভ্যান ভ্যান I দেওয়া feel যায়। I'm so sorry to say this, but I feel it like quite insulting because ধরো এই যে তোমাদের মতো যারা great actors are here, I feel like Great you guys deserve Are some you making facility. me retired already? Retired? Yeah, One of when the you're saying like greatest great actor, artists. it just makes me feel very old. আচ্ছা, youngest great actor. Good. হ্যাঁ, যার 4 বছর হলো মেয়াদ মাত্র পূর্তি হয়েছে, আরো বাকি আছে। মেয়াদ পূর্তি হয় কিভাবে? That's a আমি very জানি, bad আমি বাংলা। বাংলা বলতে পারি না, ইংলিশও বলতে পারি না। I suck at everything. না, বাট হ্যাঁ, মানে I feel like this is an insult to all the artists. ঠিক আছে, নতুন জেনারেশন আর্টিস্টরা বাদে দিলাম, ধরো যারা হ্যাঁ, টপ এটা লেভেলে আছে insult বলে- তাদের জন্য I feel like যে you should consider মানে এখন good আসলে এত facilities. কিছু ডেভেলপ হচ্ছে, এইটা একটা জিনিস একটু ডেভেলপ হওয়া উচিত আর কি, এই সুযোগ সুবিধা। এতগুলো এছাড়া- ভাঙা বাস পড়ে আছে, ওগুলোকে রেনোভেট করে তো একটা বাথরুম কমপ্লিট হ্যাঁ। হয়ে গেল। না ওইটাই মানে চাইলে কিন্তু করা যায়, ইউ ডোন্ট নেসেসারি নিড টু বাই Yeah. লাইক একদম একটা এসইউভি বড় একটা Right. বাস কিনে এনে তারপর ক্যারাভ্যান করতে হবে, এটা না, আমরা কিন্তু সব মেকশিফট করতে পারি, তাই না? So, Exactly. এখানে মানে অ্যাটলিস্ট মোবাইল টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা বা এই জিনিসগুলো হওয়া প্রয়োজন। একটা কনসার্ট থেকে নিয়ে আসবে, দেখা যাবে একটা গাড়ির সাথে বড় Concert একটা। এর কথা তো বাদই দিলাম, যা ওই Oh, কনসার্ট গুলাতে। না, আমিও কিন্তু আবার জানো আমি কিন্তু বাসে চড়তে আমার অনেক ভয় লাগে। কেন? Is it because of Anxiety? anxiety হয়, because বাথরুম ওয়াশরুম স্যানিটারি অপশনস থাকে না, আচ্ছা। সো আমি কিন্তু চিটাং বা But you're a guy, you can just No, I don't do that. That's the thing. আমার শরম লজ্জা আল্লাহ আমাকে enough দিস, আমাকে Oh, এমন that's the পর্যায়ে। Rikina side of you I'm saying now. Yeah, exactly. আমার কিন্তু আমার অনেক লজ্জা লাগে, তুমি জানো, I don't let anyone touch me unless I give them the permission. হুট করে টাচ করলে আমার কেমন আমার লাগে। খুব অস্বস্তি লাগে যদি কেউ পারমিশন ছাড়া, অনেক আছে এরকম করে গায়ে হাত দিয়ে কথা বলে, Yeah. I hate that. Yeah. আমার so I'm like এদিক দিয়ে আবার বলতে পারি I'm like very spoiled or because আমার একটা ভালো স্যানিটারি অপশন থাকতে পারে, if I know যে ওখানে কিছু নাই। এই জন্যই আমার হচ্ছে আমি তো যাই না, আমি সারাদিন বসে থাকবো, বাট আমি ওয়াশরুম ভালো না হলে আমি যাবো না, এই জন্যই আমার অনেক সমস্যা হয়। এটা একটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম, এবং আমি অনেক আউটডোর শুট আমি করি না এই কারণে, বিকজ True. এই ওয়াশরুমের প্রবলেমের কারণে। তুমি ট্রাভেল করো এমনি নরমালি? I travel a lot. না, বাহিরের কান্ট্রিতে বা বাংলাদেশে ধরো তো এরকম তুমি জানো না যে ধরো রাঙামাটির কথাই বলি, আমাকে 3 মাস ধরে একটা মানুষ বলতেছে যে তাদের একটা বোট আছে, হ্যাঁ অনেক ফ্যান্সি একটা বোট, আমি জানি না ওই যে ওই লেকটার নাম আমি কি জানি, দেখছি ওই যে there's a boat, ওইটা হচ্ছে মানুষ যে থাকে খুব যে মানে থাকে, so তারা popular. আমাকে কয়েকদিন ধরে মানে স্পন্সর করতে চাচ্ছে লাস্ট 3 months। তো আমি না এখন চিন্তা করি ওখানে তো প্লেন দিয়ে যাওয়া যায় না, বাই রোডে যেতে হবে, অ্যান্ড sound ওখানে like আমার a snob. ওয়াশরুম যদি আমার লাগে আমি কি করবো? সো আই ওয়াজ লাইক ভাই ওখানে ফ্রিতে থাকার থেকে আমার তো ওয়াশরুম লাগবে। সো তারা বলছে আমি মাইক্রোবাস পাঠিয়ে দিব, আপনি আসেন জাস্ট এসে একটা ব্লগ বানান। আমি লাইক 3 মাস ধরে আমি এখন পর্যন্ত তাকে বলি নাই, সে আজকে এটা দেখলে জানবে যে এটার জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি যেতে ভয় পাচ্ছি আর কি। না তো অন দ্য ওয়েতে তো ইয়ে থাকে, তো হাইওয়েতে কতগুলো ইয়ে থাকে না, আমার restaurants একবার থাকে। বাথরুম যদি যেতে হয় I have to go right there right then. Oh, আচ্ছা, why are we আচ্ছা। talking about this? This is আমি about just you. deviated Yeah, from- that's good. That shows we're human. We have problems too, guys. আচ্ছা, so তোমার একটা ইন্টারভিউ আমি দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে, তুমি ওখানে বলেছিলে or maybe the reporter said it, আমি অডিওটা শুনেছি যে আমি নায়িকার আগে গায়িকা। হুম You said that, right? I said that বলতে আমি হচ্ছে টিভিতে ইন্টারভিউ দেইনি, এটা পত্রিকায় দিয়েছিলাম। পত্রিকায়, হ্যাঁ, পরে but আমি হয়তো অডিওতে শুনেছি ওই যে এটা। পরে আবার ভিডিও করে Video অনেকে, করে এই জন্য probably, কিছু yeah. হবে। সো হ্যাঁ। তুমি এই অ্যাক্টিং প্রফেশনে কিভাবে আসলা?
Was it a conscious decision or like Oh, it accidental? wasn't. It's a complete accident. অফার দেওয়া হয়েছে না, তুমি এরকমও করেছেন? না। তাহলে আমি আসলে এটাকে আমাকে জোর করে আমাকে অ্যাক্টিং আনা হয়েছে ইন আ ওয়ে, who did বিকজ মাই মাদার, your mother? আমার আম্মু আমাকে না বলে জোর করে আমার ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিল একটা এজেন্সিতে, কাজ ওখানে আমার মিথুন আপু একটা আমার আপু ছিল, শি ইজ লাইক আ কাজিন। সো ও একটা এজেন্সিতে জব করতো, সেখান থেকে একটা টেলকোর মানে ক্যাম্পেইন হচ্ছিল যে স্কুলের বাচ্চাদেরকে নিয়ে। তো শি আস্ট মাই মম যে হ্যাঁ ফাইনের ছবিটা দাও, ও তো হচ্ছে এরকম টাইপেরই আমরা কাউকে খুঁজছি। সো এজেন্সিতে আমার ছবি ড্রপ করার পর সাথে সাথে ওরা আমাকে পছন্দ করে। তারপরে ওই বিলবোর্ডে শুট করলাম আমি, জিয়া ভাই শুট করছিল, আই Okay. থিঙ্ক ইউ নো জিয়াউদ্দিন। I'm really bad with names. চেহারা দেখলে চিনবো। আচ্ছা এনিওয়ে, সো ওইটা শুট করার পরে বাংলাদেশে আমার 500টা বিলবোর্ড হয়েছে। সো দ্যাট ওয়াজ লাইক ওভারনাইট আই এম গোয়িং এভরিওয়্যার, আই এম সিইং মাইসেলফ। অ্যান্ড দেন ওইখান থেকে বিভিন্ন অন্য অ্যাড থেকে আমার ডাক আসে। সো আমাকে প্রথম রান আউট থেকে অ্যাপ্রোচ করে ফর আনাদার টেলকো। এই টেলকোটা না, সবার ক্যারিয়ার রান আউট থেকে স্টার্ট হয়। আই নো রাইট। ঠিক। আমি আদনান ভাই Yeah, এটাই বলি যে yeah. ভাই আপনি কত মানুষের ক্যারিয়ার স্টার্ট করছেন আপনি জানেন। Yeah. সো রান আউট থেকে দেন আই টেক প্রিপারেশন, আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড। ওটার জন্য সাইকেল চালানো শিখলাম, অ্যান্ড দে লাস্ট মোমেন্টে ক্যান্সেলড মি। আই ওয়াজ সো গাটেড অ্যান্ড আই টোল্ড মাই মম আমি আর জীবনেও এই অ্যাক্টিং এগুলি আমার দরকার নাই। আমি এই যে টিভিসি এগুলো এত কষ্ট করে সাইকেল চালানো শিখলাম পাটা ছিলে, আই ওয়াজ টোটালি লকড অ্যান্ড এভরিথিং। লাস্ট মোমেন্টে দে লাইক, যেটা হয় টিভিসিতে অনেক সময় এগুলো, তা আমি তো ওগুলো জানি না, আমার খুব ইগোতে লাগছে, আম লাইক আই এম নট ডুইং দিস। সো তারপর হচ্ছে এরপর আবার 2-3 মাস পরে আমার এইচএসসি পরীক্ষার টাইমে আবার আরেকটা টেলকোর এরকম আসে। দেন মাই মমস লাইক চলো যাই, তুমি দেখো অডিশন দিয়ে। আমি যাবো না, আমি বারবার এরকম করে হবে, বাদ যাবো, এরকম করে হয় নাকি। তারপরে দিয়ে লাইক মাই মম রিলি পুশড মি, আমাকে নিয়ে গেছে জোর করে। দেন আই গেভ দ্য অডিশন। তারপর আর খবর নাই 1 মাস 2 মাস খবর নাই। তারপরে বললো কি স্টোরি চেঞ্জ হয়ে গেছে টিভিসির, এখন এটা এরকম হবে না, এরকম হবে। অ্যান্ড দেন ফাইনালি তারপর হচ্ছে আমাকে তাও নিল। নেওয়ার পরে দেন ওটার 2 দিন রিহার্সাল করলাম। দ্যাট ওয়াজ লাইক আ বিগ টিভিসি, এবং এটা হচ্ছে ইট ওয়েন্ট প্রিটি ভাইরাল টু দ্য সেন্স যে মানুষ বিরক্ত হয়ে গেছে। কিসের টিভিসি ছিল এটা? সো দ্যাট ওয়াজ লাইক আমি যে জিঙ্গলটা একটু বললে মনে ইউল রিমেম্বার, বেঁচে থাকো সোনামণি, বেঁচে থাকো জাদুমণি। There was Oh, that one. that one. আচ্ছা। Okay. সো আমাকে ওখানে দেখাও যায় নাই। দেন আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড। টিভিসি এত কষ্ট করলাম, 2 দিন রিহার্সাল করলাম, শুটিং করতে গেলাম সেই গাজীপুরে একটা রিসোর্টে, সারা Okay. রাত শুটিং হলো ওখানে বিয়ের অনুষ্ঠানের মঞ্চ টঞ্চ করে। When the TVC came out, my mom was like, TVC বের হয়েছে, আমি আসছি দৌড়ে। আমি 2বার দেখলাম, আমি ওকে খুঁজেই পাইলাম না। Third time I saw like me for 0.2 seconds and I'm like, I'm done with this. I'm not doing this ever. Right. And then my mom's like, আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট টাইম যদি এরকম বড় রোল থাকে তাহলে আমি তোমাকে ওরা ফোন দিলে বলবো, না হলে করার নাহলে বলবো দরকার না। নেই। And then how somehow আমি জানি না, she had conversation with a lot of people, because আমার তখন ফোন ছিল না, আম্মুকেই ফোন দিত। তোমার মাকে কিভাবে চিনি ইন্ডাস্ট্রি মানুষ? Was she an actress or? No, ওই যে আমার যে একটা ইয়া করলাম, বিলবোর্ড করলাম, Right. ওখান থেকে আমার Oh. নাম্বার, তারপর আবার রান আউট থেকে। আর Right. যেটা কি হয়, নিকেতনে একবার কেউ ঢুকলে তো ওই নাম্বার বের মানে হয় না, সবাই, কেউ বের হয় না ওখান থেকে। everyone has your number Right. তখন। সো বিভিন্ন জায়গা থেকে এরকম ফোন আসতো, তখন আমার মা হচ্ছে বলতো না আমার মেয়ে হচ্ছে এরকম হলে করবে, এরকম হলে করবে না, এরকম হলে করবে, এরকম হলে করবে না। সো এরকম তারপর কয়েকটা অডিশন দিলাম, মোটামুটি বেশিরভাগগুলোই করতাম। তারপরে Right. সো ভালো রোলই, তারপরে মানে মোটামুটি প্রমিনেন্ট টিভিসিতে যে রোলগুলো সেগুলোই করা শুরু করলাম। করতে করতে তারপরে ইউনিভার্সিটিতে তো তখন অলরেডি মাই ক্লাসেস স্টার্টেড। সো আমি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ফাঁকে মানে ক্লাসের ফাঁকে কাজ করতাম, বাট দ্যাট ইউজ টু পে মি আ গুড অ্যামাউন্ট অফ মানি। লাইক মাস শেষে 1-2টা টিভিসি করলে 20,000-30,000 টাকা আসতেছে আমার। সো ইটস আ গুড পকেট মানি, ইটস মাই মানি, আই এম মেকিং ইট। সো আমি মানে আচ্ছা ঠিক আছে, মজাই তো লাগতেছে, করি। তারপর আস্তে আস্তে করতে দেন আই এম লাইক this is a viable বুঝতে option. পেরেছি। আমাকেও এরকম তোমার সাথে আমার এখানে একটা মিল আছে যে আমিও টিভিসি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন থেকে হলো ডিসকভার করে, তারপর রানাউট থেকে আদনান ভাই করে। No, run out. You're also run out. Yeah, I'm done. So আমি অনেকগুলো টেলকোর সাথে কাজ করলাম। টেলকো দিয়ে হলো মানে ইজি। I know, right? টেলকো হলো মানে ইজি। Telco হচ্ছে কি, the one I'm talking about, it's like youth centric যেটার কথা বললাম, ওদের Right. তো মানে এত কাজ হইতো আগে। রাইট। সো আমি করতে না, আমি করছি রিজেকশন আমার তেমন ছিল না যে নিলে নিবে। I know, আমারও খুব একটা কিন্তু ছিল না। I was tired of the same script.
আমি একদিন আদনান ভাইকে বলছি, ভাইয়া আমি এগুলো করবো না, আপনি ভালো কিছু হলে দিয়ে দিন। তারপর দেখছি কি আমাকে ডাকে না, আমাকে টাকা বন্ধ করে দিছে। হ্যাঁ, একবার একটা মানে সো ধরো মাস শেষে এরকম 20,000 30,000 ছিল, তো আমি যখন লিড অ্যাক্টরকে জিজ্ঞেস করতাম ওরাই আমাকে বলতো, তো একটা পেমেন্ট ডিসক্রিপেন্সি ছিল, লাইক ধরো হিউজ তা আমার কথা হচ্ছে আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, আই শুড বি গেটিং মোর পেইড, আই হ্যাভ মোর ফলোয়ার্স। হ্যাঁ, আমার কথা হলো যে না, আমার তো ইগো ছিল তখন, আমার তো ইগোইস্টিক মানে যে আই হ্যাভ মোর ফলোয়ার্স, মেবি আমি সাইড ক্যারেক্টার, বাট আমাকে তো একটু ডিসেন্ট পে তো দিতে পারে, মানে এত বেশি কেন, 60-70 হাজার টাকা মানে গ্যাপ কেন? তো আমি আদনান ভাইকে বলার পর আদনান ভাই বলছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তোরে ভালো কিছু হলে দিব না। আর তো ডাকে নেই, আজ পর্যন্ত ডাকে নেই, মানে ডাকছে তার মানুষ কয়েকজন ডাকছে, রিসেন্ট কেসেসে ডাকছে। বাট আমি পরে একদিন আদনান ভাইকে নিজেই নক করছি, ভাইয়া সাডেনলি মানে ধর 3 বছর গ্যাপ, সাডেনলি হলো দে আর মেকিং সামথিং নিউ। বলছে ভাইয়া এখন আমাকে একটু ডাকেন। বলছে হ্যাঁ তোকে ডাকবো। তখনও ডাকেন নাই আপনি আমাকে, পরে হলো এই আরো কিছু জন্য ডাকা হয়েছে, পরে আমি রিয়েলাইজ করছি টিভিসি ইজ নট মাই থিং। ওভিসি আমার করতে ভালো লাগে, বিকজ ওভিসি What's the difference? I find it the same. it is same but you have more creative freedom. Why? Yeah, so ওভিসি তো তোমার ডিজিটাল স্পেসের জন্য, টিভিসি তো টিভিতে চায়, সো ওখানে তোমার স্ক্রিপ্ট একবার লক হয়ে গেলে তুমি একটা আও চেঞ্জ করতে পারবে না। ওভিসি থেকে চেঞ্জ করা যায়? Yes. আমার ওভিসি গুলোতে কেন করা যায় না? দ্য সেম, আমার কাছে টিভিসি Maybe they আমার don't trust you, they trust you as an actor. না, আমি তো I just go and do my job. নাই তো। Well, my job is to get paid for acting. Yeah. You So I get paid more by doing that than you do it doing everything. যেমন তাকায় বলতেছে, I feel already insulted. আচ্ছা, you are getting my sarcasm right নাকি? I am taking it by heart. শোনো, I might be sensitive. You have a soft heart, I know. I do, but I mind করি না, আমার গন্ডারের চামড়া। মানে এখন মাইন্ড করবা না, আমি জানি 2 দিন পরে মনে হলো আলাদা ফারি দুদিন পরে আমি তুমি যাওয়ার সাথে সাথে আমি স্টার্ট করি। কেন বলবো? এইটা না আমার ক্ষেত্রে, অন্য মানুষের ক্ষেত্রে হয়। আমি কথাবার্তা যখন বলি তখন মানুষজন লিটারালি আমাকে দেখা যায় ব্লকও করে দেয়। না, I don't mean it that way. So যেটা বললাম, সো ওবিসি তো হয় কি যে I can change things but not too much, but ক্যারেক্টারটাকে কিভাবে বলি, if I have better ideas I can incorporate it. সো ওবিসিতে আমি 5টা ওবিসি কাজ করছি, 5টাতেই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। কোথায়? ইয়া, কি অ্যাওয়ার্ড? মিনা কার্টুন অ্যাওয়ার্ড? না, আরো বেটার। সো তুমি যেহেতু বলেছিলে যে তুমি গায়িকার আগে নায়িকা, উল্টা হয়ে গেছে। আচ্ছা, নায়িকার আগে গায়িকা। সো তোমার রঙে রঙিন গানটা ছিল রঙে রঙিন হব, রাইট? রঙে রঙ, হ্যাঁ। তুমি তাহসান ভাইয়ের সাথে এটা করেছো, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট কমার্শিয়াল সং তুমি করছো। এর এই অ্যাক্টিং ক্যারিয়ারের মাঝখানে, এর আগে পিছে কমার্শিয়াল কোনো কিছু করে নাই? না, কমার্শিয়ালি করিনি না। এটা তো অনেক হিউজ রেসপন্স পাইছে। It is, it's already 17 million in 3 weeks. 3 weeks? কবে রিলিজ হয়েছিল এটা? এটা এই যে কোরবানি ঈদের রোজার ঈদের সময়। হ্যাঁ, আমি ইত্যাদিতে দেখলাম। রোজার ঈদে ইত্যাদিতে বের হলো, and then without any music video, without any boosting, promotion, nothing. It's just people made it so viral. So মানুষের গানটা কেন জানি মানে খুবই পছন্দ হয়েছে, মানে এতটা পছন্দ হবে এটা আসলে ভাবিনি। সো আমার মনে হয় যে এখানে হানিফ সংকেত দাস, মানে ওনার ইনভলভমেন্ট, তারপর কবির বকুল, ইমরান ভাই, তাহসান ভাই, এভরিওয়ান, ইটস লাইক দ্য কম্বিনেশন ওয়ার্ক। কথা বলছ না, কিন্তু মিউজিক ইটসেলফ এর কথা বলছ হানিফ সংকেত। হ্যাঁ, হানিফ সংকেত উনি তো হি অর্কেস্ট্রেটেড দ্য হোল প্ল্যান, বিকজ হি ইজ দ্য ওয়ান হু অ্যাপ্রোচড মি ফর সিঙ্গিং। Tell us about that. So সেই কি বলেছিল যে উনি আমাকে, বিকজ উনি হচ্ছে চাচ্ছিল যে এরকম তাহসান ভাইয়ের মনে হয় আগে গান করার কথা ছিল ইত্যাদিতে, হি ওয়ান্টেড টু পেয়ার সামওয়ান হু ইজ ফ্রম not from the singing industry, who was from like maybe an actor or এরকম। তো তখন আমার কথা মনে হয় এসেছিল, সো তারপর আমাকে কল করে, and then my flower and orange self, I got it back, a little flower. But হ্যাঁ, মানে আমার মনে হয় যে আমার আসলে গানটা নিয়ে আরো আগে থেকে কাজ করা উচিত ছিল, বাট এখন I'm quite serious. I'm seriously অনেক অ্যাক্টরসরা গান, মানে তাহসান ভাই হিমসেলফ, মানে ভাইস ভার্সা সিঙ্গার শুরু থেকে, সে তো সিঙ্গার ছিল, অ্যাক্টিং আসছে। তুমিও তো মানে তোমার অনেকে আছে না যে তাদের ইপি রিলিজ হয়, যেমন স্ট্রেঞ্জার থিংস এর দিস ক্যারেক্টার, দ্য এন্ড অফ অল বিগিনিং যে গানটা। এখন তো আসলে অ্যালবামের চলটার নাই, ইপি। সো আমি মানে আমার সোলো কিছু গান বের করার ইচ্ছা। সো লেটস সি, আই এম লাইক থিংকিং, প্ল্যানিং, যদি আশপাশ থেকে বেটার প্ল্যান হয়, দেন I feel like you should collaborate with Pritam. He'll produce it and you sing.
Oh, tell that to him. You think I haven't asked him? তোমাকে পাত্তা দেয় না? No, he's busy, but also he has his also মানে poor schedule and everything. But he's a very busy person. He's very busy. Yeah, you can't reach him most of the আমার time. মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। You can't reach him most of the time. ওর জন্য কিন্তু আমার Oh my পডকাস্ট God. কিন্তু আমি অনেক আগে আনছি because it was supposed to start after 12, right? প্রীতম বলছে আমি 6 এর সাথে ফ্রি হয়েছি। Oh my God, আমি কোনো কাজে ফোন দিলেও জীবনে পাই না, so I'm like I kind of not even considering that. But let's see. আচ্ছা, সো তুমি আমাকে এটা একটু বলো যে তুমি একটা ফিল্ম করেছো কলকাতার বাংলাদেশি প্রোডাকশন, ওটা যৌথ ছিল রাইট? কলকাতা, জাস্ট কলকাতাই ছিল পুরাই, তো, এন্ড দেন তুমি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কাজ করেছো এন্ড ধারাবাহিক নাটকও মনে ধারাবাহিক বলতে ধর টিভিতে মানে single episode সিঙ্গেল drama. এপিসোড ড্রামাগুলো। কোথায় কাজ করতে তোমার বেশি ভালো লাগে? It's a very complicated question. আমি না কোথায় বলতে আমি ক্রাফট ওয়াইজ বলো, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সে যে এই প্রোডাকশন এখান থেকে ভালো, বাট তুমি ক্রাফট ওয়াইজ কোথায় কাজ করতে, কোথায় তোমার নিজেকে এক্সপ্রেস করতে if you ভালো ask লাগে? me, আমার কমফর্ট জোন হচ্ছে OTT. It is my comfort zone because আমি না প্রিপারেশনের জন্য একটা খুব ভালো টাইম পাই, ফিল্মিং এর সময় ইনাফ টাইম পাই, একটা ক্যারেক্টার অনেক দিন ধরে আই ক্যান লিভ, অ্যান্ড দেন তারপর না ওই স্যাটিসফ্যাকশনটাও আমি খুব ভালো পাই। সো বাট প্রবলেম হচ্ছে কি যে ওটিটির ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রপার মন মতো কাজটা খুব কম পাই। আবার মানে প্রপার আমি যেটা করতে চাই বা একটা স্ক্রিপ্ট পড়ে যে দ্য ওয়াও এফেক্ট লাইক ওয়াও আই ওয়ান্ট ডু দিস, আর ফিল্ম তো করতে চাই, ফিল্ম আমার মনে হয় যে দিস ইজ ওয়ান মিডিয়াম গোনা এনজয়, বাট ফিল্মটাও সেরকম মন মতো পাওয়াটা একটা বড় ফ্যাক্টর। সো আমার মনে হয় যে মানে লেংদি কন্টেন্ট প্রসেসে আমি বেশি কমফোর্টেবল। একটা প্রজেক্টে অনেকদিন ইনভলভমেন্টটা আমার বেশি ভালো লাগে, বাট এটা ডাউনসাইডটাও হচ্ছে যে ওই প্রজেক্টটা যদি আবার প্রপার পে অফ না করে, দেখা গেল যে রেজোনেট না করতে পারে মানুষের সাথে, তখন আবার খারাপ লাগে যে এতটা দিন ইনভেস্ট করার পরে যদি রেজাল্টটা মন মতো না হয়, তখন মনে হয় যে সোফার তুমি যেগুলোতে কাজ করেছো সেগুলো সবই ভালো, you're lucky, right? This is wood কিন্তু this is not fake wood, you can do that. I'm like touching it with my leg, it's okay. That is disrespecting your luck. Yes. এটা বাম হাত হয়ে গেল আবার। That is fine. আমি না আবার বাম হাত ডান হাতের ওই জিনিসটা আমি মানি না। আমার কথা হলো যে আমার দোনোটা হাতই আল্লাহ বানায় দিছে। না আমি আবার মানি because আমি তো ডান হাতি, so you know what I mean. আমি তো ডান হাতে, yeah, so yeah. Anyway, so ফিল্মে কাজ করার ডিউরেশন এন্ড ওটিটি কাজ করার ডিউরেশন কোনটা বেশি মানে? ফিল্ম আর ওটিটি অ্যাকচুয়ালি এখন কিন্তু অনেকটা সিমিলারই হয়ে গেছে। আমাদের যেমন কারাগার আমরা শুট করেছিলাম 40 days, তারপর আবার আমার আরো এক পৃথিবী শুট করেছি লাইক 25 to 30 days অ্যারাউন্ড। সো এখন হচ্ছে সিরিজে বলি বা ওয়েব ফিল্ম বা ফুল ফিচার ফিল্ম মোটামুটি কাছাকাছি টাইম লাইনই হয়, বাট নাটকটা হচ্ছে একটু কম সময় পাই আমরা। নাটকের স্ক্রিপ্টটাও খুব লাস্ট মোমেন্টে পাই মাঝে মাঝে, কিন্তু নাটকটার চ্যালেঞ্জটাই ওইটা যে it makes you like a good actor very fast. It's because you get such a limited kind of environment. এত লিমিটেশনের মধ্য দিয়ে আমাদের নাটকটা করতে হয়, 2 দিনে 3 দিনে নাটকটা কাজটা শেষ করা। এখন অবশ্য একটু বেড়েছে, 4-5 দিনেও আমরা শুট করি, বাট এই যে যদি বলি যে লোয়েস্ট মানে সবচেয়ে মানে অ্যাডভার্স সিচুয়েশনের কথা যদি বলি, এত কম টাইমে একটা স্ক্রিপ্টে এত তাড়াতাড়ি ক্যারেক্টারের ভেতর ঢুকে এবং আশেপাশে এত নয়েজ, আমি যখন মানে শুটিং করছি পাশের থেকে সেলফি তুলছে এই করছে, এই অবস্থায় একটা মানুষ যদি অ্যাক্টিং করতে পারে এবং সেটা যদি অডিয়েন্স পছন্দ করে, দ্যাট ইজ আ বিগ ডিল আমি বলবো। এই ফরম্যাটে কিন্তু কাজ করা it's not easy, not everyone I agree with you. বাংলাদেশের যে environment to work for an artist, any artist, ওই এনভায়রনমেন্টের পরেও যে মানুষজন কাজ করে যাচ্ছে, মানুষের মনটা জয় করতেছে, on top of that তুমি তো সোশ্যাল মিডিয়াতে তেমন থাকো না, other people who have this responsibility যে আমার একটা সোশ্যাল প্রেজেন্সও থাকতে হবে, এত কিছু যে মেনটেন করে, I feel like আমাদেরকে যদি হলিউডে নিয়ে যায় না, আমরা মার্কেট খাই দিব। I don't আমরা যে আমরা ওই যে বাংলাদেশে একটা কথা আছে না যে বাংলাদেশে যে ড্রাইভ করতে পারে এই রাস্তায়, সে আমেরিকাতে যে ড্রাইভ করতে পারবে, মানে সে উইল বি দ্য বেস্ট ড্রাইভার। আই ফিল দ্যাট ওয়ে। I don't know, এখন আসলে তো গ্লোবালাইজেশনের যুগ, বাংলাদেশে প্রচুর আর্টিস্টরা এখন বাইরের দেশে যে কাজ করছে, সো আমি আশা করছি যে সামনে হয়তো এমন একটা সময় আসবে যে আসলেই তখন মানে বাংলাদেশের একটা মানে ভয়েড তৈরি হবে বৈশ্বিক ইন্ডাস্ট্রিতে। ইন্ডিয়ার যে ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট্রেস এন্ড অ্যাক্টর্স ইউ সি লাইক এভরিওয়্যার দেয়ার প্রেজেন্স ইজ ভেরি স্ট্রং। লুই ভিটনের থেকে শুরু করে এভরিওয়ান ইজ টেকিং গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর ফ্রম ইন্ডিয়া, গুচি। তো
এইটা কিন্তু মানে ইট শোজ যে দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড দ্যাট মার্ক। সো আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ ইজ অন দ্য ওয়ে। আমাদের বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে কিন্তু বাংলাদেশের আমার নিজের ফিল্মও গিয়ে অনেক প্রশংসিত হয়েছে। আই অলসো গট অ্যান অ্যাওয়ার্ড ফ্রম ইরান ফর দ্যাট। সো এটা আমার মনে হয় যে সামনে আরো বেটার হবে। আমার দুইটা কোয়েশ্চেন আছে, লাস্ট দুইটা কোয়েশ্চেন হলো অ্যাবাউট ইউর ওয়ার্ক, তারপর হলো আই উইল গো আ বিট পার্সোনাল লাইক হাউ ইউ সি লাইফ ইন জেনারেল। বাট আমার একটা হলো কারাগার যখন তুমি করেছো, রাইট, তুমি বলেছিলে যে ওই ওয়াও ফ্যাক্টরটা, কারাগার স্ক্রিপ্ট পড়ে কি তোমার কাছে কি ওই ওয়াও ফ্যাক্টরটা এসেছিল? Of course, when I read that script I was blown away by it. I actually didn't read it. আমি শাওকি ভাইয়ার অফিসে গিয়েছিলাম এবং he was narrating me the story. Okay. So the interesting thing is he would just give pauses at the moment when the audience would also feel interested. ওইরকম জায়গায় যেখানে এপিসোডগুলো শেষ হয়েছে উনি আমাকে এভাবে ন্যারেট করছিলেন। আচ্ছা, what happened afterwards? And he wouldn't he's say. a good narrator. He's like, আচ্ছা আমি একটু পানি খেয়ে আসতেছি, আপনি কি খাবেন বলেন। I'm like, I don't want to know that. I just want to know what happened next. Where did this guy go? Right. What happened to him? I'm making speculations. But I feel like ওইটাই যে as a listener, when I was so interested and invested and I went home and I was thinking about the story, that made me realize how interesting this character is and the whole story is. So আমার কাছে যখন মাহা ক্যারেক্টারটা ওরা অ্যাপ্রোচ করে কারাগার, তখনও কিন্তু মাহা wasn't this মাহা ডিউরেশন থেকে শুরু করে সবকিছু আর অনেক কম ছিল, her presence was very less. But you see, that's where I feel like I'm very blessed. When they casted me, when I started having conversation with him about her, I was giving my input, my insight. Slowly Maha started becoming a lot like me. And then they were putting a lot of my own character inputs. মানে আমি যেরকম ওই attributes গুলো ওখানে আসছিল, and then the Maha character started growing and then strength বাড়তে থাকলো. So it's like, I think in a way Maha had a lot of Tasnia Farin in it. Right. So yeah, I really enjoyed it. আমরা তো খুবই mesmerized ছিলাম. This is the first project of yours যেটা আমি দেখে I was like, I'm a fan of her. Oh, and I really enjoyed the whole process. Syndicate দেখলাম, that was amazing too. Thank you. মানে আমি আর বেশি কিছু দেখি নাই, I'm not gonna lie, I'm not one of those hosts যে আমি আপনার সব কাজগুলো দেখছি, আমি ওরকম না, but I'll definitely try. যে আরেক এক পৃথিবী, ওটাও দেখবো আমি। কাছের মানুষগুলো থেকে haven't seen it? আমি এখনো দেখি নাই। আচ্ছা। প্রীতম কইটা বলছি আমি এখনো দেখি। Oh yeah, he came to you, sure, yeah. Yeah, no, আমি অলরেডি কথা বলছিলাম, হালকা একটু কথা বলছিলাম, বাট এত বেশি ইনডেপথ যেতে পারি না because it was all music related, but I'll watch it. I feel like watch it. আমি ক্লিপস দেখছি, অনেকে না ক্লিপস ভাইরাল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা তো প্রচন্ড মানে it took over the social media as well. I think you can relate to it a lot because it has a lot of abandonment বুঝতে পারছি issues and all that. আমার চাইল্ডহুড মেমরি, চাইল্ডহুড ট্রমা নিয়ে কথাবার্তা। ওকে ফাইন, দিস ইজ নট অ্যাবাউট মি। It is about you and me because it's a podcast, it's not an interview. Thank you. This is the first guest we have, guys. সবাই তাপতে মারো এখান থেকে। Okay, all the other guests were amazing, but আমার মনে হয় সবাইকে একটু ইন্ট্রোডিউস করতে হয়েছে যে this is also a podcast. But yeah, thank you for saying it yourself. Yeah. আচ্ছা, so my last question, যে তুমি অফ ক্যামেরাতে এবং তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে you don't do it for awards, you don't care about awards much, you care about the craft first. আমার ওখানে একটু তোমার সাথে আমার মনে হয় আমির খান একটু মিল পেয়েছি, যে আমির খান যেরকম he hates awards. I don't hate award. Right. I don't hate But do you see yourself going there? Because all the talented people who really cares about their craft, they care nothing about awards. See, I honor if anyone is awarding me something. It's because they're thinking about me. They're thinking and honoring my craft. So obviously I respect that and I actually feel happy about it. Why not? If somebody is honoring my work and it's just not me, other people are also involved in the project, right? If I am getting an award, it's not an appreciation just for me. It's also for the people who are involved in the project, the director, then other cast, the technical team and everything. So it's an appreciation for all of them. So I get happy for just not me, everyone else. So when I get an occasion like that, I don't see why miss it. But at the same time, যখন আমি কাজ করি তখন আমার মাথায় অবশ্যই থাকে না যে আমি কাজটা করছি অ্যাওয়ার্ডের জন্য, বিকজ এই অ্যাওয়ার্ডটা তো আসলে at the end of the day আমি আজকে পেলাম, মানুষ মনে রাখছে, 2 দিন পরে মনে রাখবে না, বাট if they watch the work and they feel like উইকিপিডিয়াতে যখন যাবে
তখন হলো মানুষজন দেখবে না। হ্যাঁ মানে একটা সময় আসলে ওইটার ম্যাটার করে না, না আমি কয়টা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, বাট আমার কোন কাজটা দেখে মানুষের ভালো লেগেছে বা ওকে people don't remember incidents, that's the psychology, কিন্তু people remember the feeling, how you made them feel. ওই যে কাঙ্গনা রানাউট একটা অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পরে went crazy. I don't know. So It's yeah, just- now essentially whatever So you're for me, saying, it's very important, like how I'm making people feel through my work. So if someone's feeling like, okay, fine, আপু, আমি আপনার এই কাজটা দেখে মানে আমার মনে হয়েছে যে আমি আমার নিজের জীবনের ঘটনাই দেখতে পারলাম, বা আপু, I can't even tell you how মানে thankful I am that you have done this work, বা আমি আপনার জন্য মন থেকে দোয়া করেছি কাজটা দেখে। এইগুলা না আমার কাছে সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ড, অডিয়েন্সের ভালোবাসা, বা when I'm trying to do something and that is also reaching the people's heart, right. that's more important to me. Okay. So আমার মনে হয় যে you as a person and you as an actor is like two different people. And এটা সবার ক্ষেত্রেই অনেকটা সত্যি, but I feel like you are genuinely an artistic person because you mentioned যে তুমি তোমার নিজের কাজ দেখো না। খুব একটা দেখি না এটা আমি আসলে। অনেক মানুষের থেকে দেখছি যারা অনেক ভালো কাজ নিজের করে তারা নিজের দেখি কাজ না, দেখে প্লাস না। মানে আমি মনিটরটা দেখি না। অনেক আছে না যে টেক দিয়ে they go and see like টেকটা কেমন You হলো। don't do that. I don't do that. ওইটাও করো না। I don't see my takes. So তুমি তোমার ফাইনাল প্রজেক্টও দেখো না এবং তুমি ওইটাও দেখো ফাইনাল না। প্রজেক্ট দেখি না বলতে দেখি না বলতে প্রিমিয়ার হলে দেখি, বাট নিজের থেকে আগ্রহ নিয়ে অনেক বেশি দেখাটা হয় না আসলে। আচ্ছা। I don't know. So now we'll go a bit personal. Like what inspires you in life? How do you see life? I take inspiration from everybody actually around me. Like I'm talking to you, it's inspiring me. I see somebody on street maybe doing like just maybe একটা শরবত বানাচ্ছে হয়তো, but সেটাও আমাকে মাঝে মাঝে ইন্সপায়ার করে। বা from nature, from traveling a lot, I feel like I travel a lot and that inspires me a lot. I get to see other cultures and then how people are in different countries, that inspire me a lot. In general, just I think the purity at anyone's heart or honesty that I really appreciate in anyone. Even if they're like কিছু honestly অনেক কিছু বলতেছে, but they don't mean to. I would rather have that than have anyone have said something behind my back. That is a good thing. I actually admire you for I this do because that as well. I'm a very straightforward person. Yeah, if I don't yeah, like yeah. something, if I have she made any me cry in the problem- bathroom and made me post a Facebook post Yeah, about her. So that non-existent Facebook yeah, post. that's good. Yeah. Yeah. I actually didn't expect যে you'd be like this because personally তো এত rapport হয় নাই আমাদের. Acha. So I'm What quite- did you expect? What I would be like? Almost like your characters you play, but you're very witty as well. Oh yeah, আমার sense of humor টা না অনেকে জানে না, but I am actually very. এটাতে আমি কিন্তু actually still shocked because আমি I actually am. yeah that's and I then don't আমি show চিন্তা that করছি side of me ইউটিউবে that much. হ্যাঁ মানে আমার কথা হলো যে But you can watch Water Show. I think that there ওয়াটার শোটা shows. আমি দেখিনি এখন তোমার There এপিসোড shows. দেখা হয় নাই Watch the one with me and Zephyr and Rafsan, maybe. আচ্ছা ওকে তাহলে বুঝবো আমার অ্যাকচুয়ালি দেখা উচিত ছিল আমি দেখি নাই এখনো আচ্ছা সো what are you scared of in life? I'm scared of a lot of things, but the biggest fear I have, if you ask me, is not being able to explore my full potential before You die? before I demise. আচ্ছা Yeah, I feel Okay. like I want to do so much in life, but I've only done 10% of it so far. And I have actually big dreams and plans, and also not living the life with fulfillment. I just don't want to leave the world thinking I haven't done my part. You know, You haven't done your best মনে হয় I just want to do my best and leave Okay. in that way. So is there any particular role that you've always wanted to play? এখনো পাও নাই বা ওয়েট করতেছো আমার যেমন সাইকোলজিক্যালি চ্যালেঞ্জিং ক্যারেক্টার প্লে করতে খুব ভালো লাগে, সো there's this one role I haven't done yet is এটা আমি আগেও অনেক ইন্টারভিউতে বলেছি, I haven't done any like mentally disturbed characters like serial killer or as you said psychopath, sociopath. So I am interested to delve into it because I just want to explore I think you how should. I psychologically take those characters because I Yeah. feel like every person has the মানে yin and yang inside কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরেই ভালো খারাপ আছে, সো আমার ওই খারাপটাকে এক্সপ্লোর করাটা এখনো বাকি. I want to do that through my characters. or on your husband? No.
No. Now I meant to psychologically manipulate him into thinking যে সবকিছু তারই দোষ। I don't need to do that ever. He thinks that anyway. Oh, আচ্ছা। I wish I had known him better. দেখা সাক্ষাৎ কিছুই হয় না, তাহলে আমি আরো জিনিসটা অ্যাসেস করতে পারতাম। So আমি আরেকটা জিনিস, this is the last question I have for you. আরো কিছু কোয়েশ্চেন আছে, বাট ওগুলো তুমি এমনি অ্যান্সার করে দিছো। Thank you for that. Do you feel the pressure to be composed or যেমন starsরা হলো, they are supposed to act in a certain way, and this is a pressure for anyone who's a public figure. Do you feel any kind of pressure for social media? I know you're not on social media, Not but at that the same much, time there's traditional media and everything else. Do you ever go can you speak your mind but also be composed at the same time? I do have social media. It's not like I don't have. I have Instagram But you're not and active Facebook, but there. I'm not very. I'm not going to say I'm not 24/7 on my phone and all Right. that. I'm not into that. But it's just তোমার হোয়াটসঅ্যাপের ফটো দেখেই বুঝতে পারছি যে I don't have a photo. আমি বলতে চাই না, বাট তুমি বলে দিছো, সো ওটাই আমি বললাম যে তোমার Yeah. প্রোফাইলটা দেখেই বুঝতে পারছি Yeah, যে I'm just. you don't care. Yeah, I'm this Gen Z who's like a baby boomer. I feel like. Right. So anyway, Jita, you grew up too fast, I guess. What happened I to was you? always this mature person. কে তোমাকে অনেক কিছুই না। কষ্ট কে দিয়েছে বলো? কেউই কষ্ট দেয় না আমাকে। It's just I was always this because I was always dependent on myself because আমার বাবা যেহেতু সরকারি চাকরি করেছে, এখন রিসেন্টলি হি রিটায়ার্ড, বাট আমি অনেক জায়গায় থেকেছি। আমার জন্ম মেহেরপুর, তারপর কক্সবাজার, যশোর, চিটাগং, পাবনা। I mean I was all over Bangladesh. And what happened is when you're switching schools a lot, when you're switching places a lot, you don't get to make a lot of friends. And I made initially a lot of friends and they were leaving me, and that would broke my. You were leaving them. Yeah, they were leaving me. Anyway. Or they were also leaving you. I mean, in a way, I was leaving them, Yeah, but yeah, then I yeah. was like, not very It's happy me about who leaves that. people, not the other way around. No, but then it would break my heart, and then I would Yeah. decide I'm not going to make friends, and I'm going to make myself the biggest friend I have, and that's what I did. I became my best friend. So অনেক early age থেকে you learn how to self-love, Exactly. Yeah. আমি সবসময় আমার I'm always on Damn. my self check. I'm always having conversation with myself, and আমি কিন্তু এমনিতে কাজের বাইরে I'm such a কি বলবো, I'm such a boring person because I'm always staying home. আমি বাইরেও যাই না, আমি just বাসায় থাকি. I love my company a lot. So নিজে বেডরুম ছাড়া I কোনো know কিছু I'm like that cannot person. top this. I know. So I never get bored with myself. So I never have to seek out other people's company for my happiness or for feeling better about myself. So এই জন্য যেটা হয়েছে যে হ্যাঁ, I had a lot of self-thinking. I had a lot of time to read, to watch a lot of things. So Observe তুমি তোমার people. moral compass. So I'm my own moral compass. Probably that's why it made me mature. But where I was going, the question, je, how do I balance that? It is tricky. I'm not going to say it's very easy. It's not very easy. There are times I feel like saying a lot of things, but I can't because of my perception of people. Because at the end of the day, এটা আমার career, আমার এটাকে prioritize করতে হবে, and I don't want to jeopardize what I have right now by saying one wrong thing. But at the same time, I'm also authentic. When I'm talking to you, what I'm saying is I'm meaning everything. But maybe not necessarily what I want to say, I'm telling you 100% of it. Maybe I'm telling you 60 or 70% of it. So people will always have that side that there's a proverb in Japan যে প্রত্যেকটা মানুষের তিনটা ফেস থাকে. One face that you show to people, one face you show to your closed ones and yourself, and there's one other face maybe you don't even know you have that. So I try And you know to, that about yourself যে তোমার not যে face one person, no one can know themselves 100%. 100%. Situation makes you know yourself 100%. You maybe I would never know if I get stranded in an island what I'll do. You can ask me hey, if you get stranded, what would you do? I can give you a very diplomatic or an answer that might convince you or myself. But unless I'm in that situation, I can never say I would do this and that. So That makes এই জন্য sense. আমার কাছে মনে হয় যে what I try to do is I'm not a people pleaser. I'm not also trying to force myself onto people. I'm trying to be authentic, but at the same time, I'm trying to maintain a balance between what people like and what I like. So it's kind of
pushing my likes and want bit by bit and also accepting the changes that people want from me. So it's kind of like a both way. Right. আমি একটা জিনিস কয়দিন আগে আমি শুনেছিলাম and I will end the episode with this যে we are essentially everyone's an introvert masquerading as extroverts just to get our things right, and I can feel this যে when we are creatives, like we are a public figure, তুমি যে বললা যে you're very selective about people and you don't come too strong on people in any way or shape or form, and also যে আরেকটা জিনিস বলেছিল যে ছোটবেলা থেকে তোমাদের যত অনেক শিফট হতো ওইটার জন্য হতো কি যে এখন পর্যন্ত যেটা আমার হয় যে আমার একটা ফ্রেন্ডশিপ মেইনটেইন করতে কিন্তু অনেক কষ্ট। আমারও সেম, মানে আমার সব ফ্রেন্ডরা মানে মোস্ট অফ দ্য মাই ফ্রেন্ডস আর লাইক লিভিং অ্যাব্রড এনিওয়ে। আমার ঢাকায় মাত্র একটা ফ্রেন্ড এখন বাকি। আর মানে আমি না সবসময় ChatGPT? No, that's not ChatGPT. I have an actual friend that living here. But shocked. Yeah, but then thing is, আমি মানে all the time যে communication এ থাকাটা না এইটা I don't like. And my friends, they who are my friends, they know that. So when I feel like reaching out, I would. Right. সারাক্ষণ কমিউনিকেশন থাকতে হবে বা সারাক্ষণ কথার মধ্যে থাকতে হবে বা তোমার সাথে 3 মাস কথা হয় না বলে ফ্রেন্ডশিপ নাই হয়ে গেছে। I don't believe that. So I think that's a very you're good also thing like that. We should. Me too. Yeah. Now, I just don't want attachments. Right. আমার কাজের ক্ষেত্রে হয় কি যে we're more active on social media, so we have to talk to some people, but I wish I didn't have to. No, মানে আমারও তো কাজের জন্য অনেকের সাথে কথা বলতে হয় না। I enjoy that. It's not like I don't, but at the same time, that is very. I feel like আমার professional personal life টা খুব আলাদা. So the professional interaction I have that. But for example, আমার একটা প্রজেক্ট হচ্ছে কারোর সাথে, হ্যাঁ, ওই টাইমটা I'm like very friendly. I'm like talking to them. I'm like, oh, you're my friend and all exactly, that. Yeah. It's done, and I would forget about that and then person. Disappear. Exactly. Some people are like, they get very shocked and they're like. But এখন ওরা বুঝতে পারছে যে this is who you are. I am like this. আমি পারি না আসলে এগুলো মেইনটেইন করা মানে একটু টাফ হয়। But yeah, this is life at the end of the day. Well, thank you for coming to this episode. I mean, actually তোমার থেকে শুনে অনেক কিছু রিলেট করতে পারলাম, অনেক কিছু শিখলাম, honestly speaking, especially about how you approach characters and acting জিনিসটা, and you're so young, and তুমি যখন কথাবার্তা বলো about your craft, it feels like you're so self-aware. I'm not gonna say like I might even sound like a snob. I don't know how I'm sounding right now, but this is how I'm right now. And তুমি এর aage snob sound করো নাই. Maybe you're getting onto me. Your energy is rubbing onto me. Okay. That's why I'm sounding like a snob. Yeah. Anyway. It's like when two introverts get together. It's like two snobs getting together. Awkward. Yeah. But anyway, মানে আমি just try করি আসলে। আমি জানি আমি যে potential এক্সপ্লোর করতে চাই সেটা আসলে 30-40% এক্সপ্লোর করতে পারি নাই এখনো, মানে in terms of acting. Life এখনো মানে you have your entire life ahead. I have so much to learn because I see myself on screen and I'm like, this is not how I want to do it. I want to do better than that. I look at other people, I'm like how they're doing it so nicely. I want to do that. So আমার অনেক মানে I aspire to be a better actor, better person every single day. So one day আমার বাচ্চাদেরকে বলবো I know her, and guess what, আমাদের ভিডিওতে ছিল এক সময়। Let's wait for that when you have a kid or not. Yeah, that is true. You need to get married for that. Who's gonna marry you? That is so true. Even if I get married, মানে আমার মনে হয় না যে বাসরতে মানে it'll end. R.I.P. Yeah. All right, guys. I hope you enjoyed this episode. Bye bye.